Hello, so in today's class, let us look at a few more examples on finding the area between polar curves. So the first problem is find the this area, find the area of the region outside the cardioid r equal to 2 plus 2 cos theta, and inside the circle r equal to 6. So here we have the cardioid r equal to 2 plus 2 cos theta. So when theta is equal to 0, so r value is 4. So when r theta is 0, so here you have 4. Ni theta equal to pi by 2 എത്തുമ്പോൾ r ന്റെ value 2 വരും. And when theta is equal to pi, it will reach 0. And again pi by 2 എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും 2 ആവും. So at 2 pi it will be again equal to 4. So the curve is traced exactly once in the interval 0 to 2 pi. So that is the cardioid r equal to 2 plus 2 cos theta. ഇനി r ന്റെ maximum value ഇവിടെ 4 ആണ്. So therefore the cardioid will be completely lying inside the circle r equal to 6. So for the circle r equal to 6, the radius is 6. So these values will be equal to 6. So the cardioid will be lying completely inside the circle. Now we are asked to find the region which is outside the cardioid and inside the circle. So we need to calculate the area of the portion which lies outside the cardioid and inside the circle. So that will be area of the circle minus area of the cardioid. That will be the required area. So therefore, the area of the required region will be, so area of the circle r equal to 6 will be 1 by 2 integral. Again, this circle r equal to 6 എന്ന് പറയുന്ന circle exactly one time trace ചെയ്യുന്ന 0 to 2 pi ലാണ്. So that will be 1 by 2 integral 0 to 2 pi 6 square d theta minus 1 by 2 integral 0 to 2 pi area of the cardioid. Area of the cardioid will be 2 plus 2 cos theta whole square d theta. Now upon evaluating the first integral, so we'll get 36 by 2 that will come out. So 18 varum, 18 into, and the value of integral is theta from 0 to 2 pi. So that will give 18 into 2 pi minus 1 by 2. Now expanding this, we'll get 4 plus 8 cos theta plus 4 cos square theta d theta. So 4 cos square theta can be written as 2 into 1 plus cos 2 theta. Ini integrate here. So we'll get 36 pi minus 1 by 2. So the integral will be 4 theta plus 8 sin theta varum plus 2 times theta plus sin 2 theta by 2 from 0 to 2 pi. When you apply the limits on sin theta and sin 2 theta from 0 to 2 pi, അത് രണ്ടും 0 ആയിരിക്കും. So remaining you have limits of 4 theta and 2 theta. So that will be 4 into 2 pi and 2 into 2 pi. So we'll get 8 pi plus 4 pi. That is 12 pi by 2 upper 6 pi varum. So the value is going to be equal to 30 pi. So that is the required area. Now the next problem is to find the area of the region inside the circle r equal to 2 and to the right of the line r equal to root 2 sec theta. Now as you know, r equal to 2 is a circle which is centered at the origin with radius 2. Ini r equal to root 2 sec theta എടുക്കുമ്പോൾ that will be r equal to root 2 by cos theta. So we'll get r cos theta here. That x equal to root 2 എന്ന് പറയുന്ന line ആണ് r equal to root 2 sec theta. Okay. So therefore this will be the line r equal to
root 2 sec theta, and we have the circle. Now we need to find the area inside the circle which is towards the right side of the line. So now let us find out what are these two points of intersection. So point of intersection of the line and circle will be given by equating these two equations. So that will give 2 equal to root 2 sec theta. So root 2 will cancel off. We'll get sec theta equal to root 2. Now sec theta will be equal to root 2 when theta equal to that is cos theta equal to, that means cos theta is 1 by root 2. So that is for theta equal to pi by 4 or minus pi by 4. So this is going to be the angle. So this raise theta equal to pi by 4 and this is theta equal to minus pi by 4. Now we can find out the area of the circle from minus pi by 4 to pi by 4. അതുപോലെ if you integrate this function, so when you take integral 1 by 2 r square d theta, where r is equal to root 2 sec theta, നമുക്ക് ഈ ഏരിയ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അതായത് ഇവിടം തുടങ്ങി, അതായത് ഈ റേ തുടങ്ങി ഈ ലൈൻ വരെയുള്ള ഏരിയ ആയിരിക്കും. സോ വെൻ യു സബ്ട്രാക്ട് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് സെക്ടർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ, so when you subtract the area of this portion, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോർഷൻ, അതായത് റൂട്ട് 2 sec theta വരെയുള്ള ഏരിയ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷെയ്ഡഡ് പോർഷന്റെ ഏരിയ കിട്ടും. Now by using symmetry, this area will be same as 2 times the area from 0 to pi by 4. You need to integrate only from 0 to pi by 4. So by symmetry, the required area will be, we will be having this portion, so theta equal to pi by 4. So first we'll find the area from this ray to, അതായത് ഈ റേ തുടങ്ങി ഈ റേ വരെയുള്ള സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കും. അതിൽ നിന്ന് ഈ റേ തുടങ്ങി ഈ റേ വരെയുള്ള ലൈൻ വരെയുള്ള ഏരിയ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് ദി required area. So area of the required region will be 2 times 1 by 2 integral 0 to pi by 4. അപ്പോൾ സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ 2 square d theta വരും, minus 1 by 2. Then the area till this line, that will be 0 to pi by 4 root 2 sec theta whole square d theta. So 1 by 2 and 2 that will cancel off. So we'll get integral 0 to pi by 4 d theta minus integral 0 to pi by 4 2 sec square theta d theta. So the integral value will be 4 theta. Apply the limits from 0 to pi by 4. അപ്പോൾ 4 into pi by 4 വരും, minus 2 integral of sec square theta is tan theta. Apply the limits from 0 to pi by 4. Tan pi by 4 is equal to 1. So we'll get pi minus 2 into 1. So that is pi minus 2. So that is the required area. Now let us look the area of a limacon. So the problem is to find the area inside the larger loop and outside the smaller loop of the limacon r equal to 1 by 2 plus cos theta. So if you have, we have seen the general form of cardioids and limacons. So when you have curves of the form a equal to b cos theta, അല്ലെങ്കിൽ where a equal to b sin theta. So if a by b is less than 1, we get a limacon in that case. അപ്പം ലിമക്കോണിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടാവും. Now here a by b എടുക്കുമ്പോൾ a by b ന്റെ വാല്യൂ 1 by 2 by 1. So that is 1 by 2 which is less than 1. So we will be getting a limacon with an inner loop.
Now first of all, let us sketch the limacon. അപ്പോൾ ലിമക്കോൺസ് നിങ്ങൾ ആദ്യം സ്കെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിമക്കോണിൻ്റെ ആർ വാല്യൂ എവിടെയൊക്കെയാണ് സീറോ എന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ്സിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്നർ ലൂപ്സ് ഫോം ചെയ്യുക. അതായത് സീറോയിൽ കൂടി പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ ആംഗിൾസിനാണെന്ന് നോക്കുക. സോ ഫോർ ദാറ്റ് ലെറ്റ് us equate r to 0. So we'll get 1 by 2 plus 2 cos theta equal to 0. That cos theta will be equal to minus 1 by 2, and that happens when theta is equal to 2 pi by 3 and 4 pi by 3. So when theta is 2 pi by 3 and 4 pi by 3, r value will be 0. Now let us see rest of the values of r for different theta values. When theta is 0, we'll get 1 plus 1, അപ്പോൾ 1 by 2 plus 1, 3 by 2 വരും. ഇനി pi by 2 എത്തുമ്പോൾ 1 by 2 minus 1 by 2 plus 0, 1 by 2 വരും. 2 pi by 3 എത്തുമ്പോൾ 0 ആവും. പൈയിൽ നമുക്ക് -1, അപ്പം -1 by 2 വരും. 4 pi by 3 it is 0, 3 pi by 2 എത്തുമ്പോൾ 1 by 2. Again at 2 pi the value will be 3 by 2. അപ്പോൾ 0 to 2 pi curve will be traced exactly once. So at 0 r equal to 0 വരുമ്പോൾ this is the radial line, theta equal to 0, so r value will be 3 by 2. Now pi by 2 എത്തുമ്പോൾ 1 by 2 ആവും. Then 2 pi by 3 എത്തുമ്പോൾ അതായത് ഈ വാല്യൂ എത്തുമ്പോൾ r value will be equal to 0, and again pi എത്തുമ്പോൾ negative ആവും, -1 by 2. So this will be 1 by 2. minus 1 by 2 ഇവിടെ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം so that will be traced at this point. So this will be 3 by 2, and അപ്പോൾ പൈ വരെ എത്തിയപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു 0 ആയി. അതായത് നമ്മുടെ കർവ് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പോവുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ 1 by 2 sorry, okay, at this point, and then when it goes to 4 pi by 3, 4 pi by 3 will be this angle. അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും 0യിലേക്ക് പോവും. So this is how the graph goes, and again 3 pi by 2, അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് 4 pi by 3 വന്നു. 4 pi by 3 ന്ന് വീണ്ടും 3 pi by 2യിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ the value will be 1 by 2. Again it reaches this point, and again it goes back to 3 by 2 at 2 pi. So this is how the curve is traced. So that is the graph of the limacon. So the graph is traced exactly once in the interval 0 to 2 pi. Now we are asked to find the area inside the larger loop and outside the smaller loop of the limacon. So we need to find the area between these limacons. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Now for that what we do is so we'll find the area of the upper half of the larger loop. അതായത് 0 തുടങ്ങി നമ്മൾ 2 pi by 3 വരെ എത്തുമ്പോൾ that will cover the total area, this area. So we are going to get the area above. Okay. So when you move from 0 to
2